everybody! Welcome back to my YouTube channel. And in today's video, guys, I will be teaching you kung paano ma-achieve ang perfect, effortless, beachy waves na hair na nakikita nyo ngayon on social media. Ito yung mga parang effortless, I woke up like this look na hindi masyadong mukhang nag-effort at hindi mukhang pang sagala or pang debut, kundi pang Instagram looking lang na buhok. Using only my very cheap flat iron. So, if you guys wanna know how it's done, hindi ko na to patatagalin pa. Let's begin. But first, guys, don't forget to hit the like button, subscribe, and also click the notification bell so you'll always be updated whenever I create a new vlog or post or tutorial like this one. So, guys, let's get started. Okay, guys, before we begin, gusto ko lang sabihin na hindi ako nag-wash ng hair today para sa inyo, para mas makita nyo ng maayos yung magiging result. Kasi dito sa Dubai, hindi naman ganun kadumi yung hangin. So, kaya naman talaga ng walang shampoo, walang conditioner ang buhok as long as you have your tada! Dry shampoo. So, guys, lalagay ko lang to sa hair ko para mag-volumize siya. Just spray it all over your scalp and then just massage it. Guys, kita nyo? Volumized agad yung hair, diba? Yan ang nagagawa ng dry shampoo. It keeps your hair clean and fresh and it also volumizes your hair. Now that our hair is clean, volumized, and texturized, all you have to do is to decide where you want to part your hair. Gusto niyo ba sa gitna? Or gusto niya ba sa gilid? So, I'm just going to part my hair on the side. So, now na na-part na natin yung buhok natin, we'll go to the next step, which is parting our hair. So, ito yung gagawin kong section kasi manipis lang ang buhok ko, guys. So, I'll only have two sections. One below and one dito sa taas. So, this is my one and only trusted flat iron. And gusto ko lang sabihin sa inyo, guys, hindi nyo kailangan bumili ng mamahaling flat iron para lang ma-achieve yung mga gusto nyong style ng buhok nyo. Kasi guys, sa totoo lang, as long as you know the techniques on how to do it, which is yun yung ituturo ko sa inyo today, hindi nyo na yun kailangan pang bumili ng mga mamahaling bagay. Habang sakto na yung init ng aking flat iron, kailangan guys, ang tatandaan nyo lang is yung flat iron facing down. So, direct, paki-close up nga. Pero ako rin ang director, so ako rin na mag-close up, guys. Ito siya. Ito yung pinakamalapit sa face ko. So, all I have to do is to face it like this. Away from the face. Twist it. Like so. And then, just pull it down. Pok! Oh! Ha? Di ba? Ang perfect! So, kung yung una is away from our face, kailangan naman yung second para magkaroon siya ng dimension is towards our face naman. So, parang clockwise and then counterclockwise. Ito naman is towards my face. So, papunta siya sa mukha ko, which is like this. Twist it. And, pook! Ganun! As in, padadaanin nyo lang siya. Hindi nyo siya i-hold or whatsoever. Ito-twist nyo lang siya and then, ganon. Ganun! So, hindi nyo naman kailangan pang suklayin yung buhok nyo and get a small section every time. Kasi kailangan nga medyo effortless. So, kailangan hindi rin ganun ka-perfect yung wave. So, medyo kailangan messy siya ng konti. So, kumukuha lang ako ng small sections ng hair. And then, again, since alternate sila, sit and drag it down. Ayan na siya. And then, we'll do the other side. So, kailangan alternate lang lagi. Okay, now guys, sa ibang section naman. This is a small section. Going down, away from the face. Twist it, and drag it down. Boom! Ito na yung second part. Towards our face naman. So, towards. Twist it. And drag it down. Kung gusto
gusto niyo dito magkaroon ng mga medyo curls ng konti, pwede niyo naman simulan agad dito. Dito agad kayo mag-start. And then, twist, drag, twist, and drag. So, nakita niyo agad tong part na to. Nagkaroon siya agad ng volume. But, we're just going to redo it sa middle part. And, maganda kasi yung mga disheveled look eh. Yung mga parang, I woke up like this. Ganun. Okay guys, nandito na tayo sa pinaka-harap na part. So again, away from the face. Hook! Diba? So, guys, kung meron kayong gustong lagyan pa ng detail, yung detailing nyo, pwede naman. You have to redo it again. Yan, para mas lalong kumulat yung ibang part. Kasi katulad nito, ito, kailangan medyo mas kulot siyang tignan dito kasi ilalagay ko siya sa likod ng tenga ko eh. So, kailangan kulot na kulot yung dating. Pero dito, ganon! So, ito yung tinatawag na beachy waves. Yung hindi siya talaga literal na sobrang kulot na kulot. Yung parang hindi ka naman pupunta sa sagala. Eh, ba't ganon yung kulot mo? Dapat yung mga kulot natin, yung mga simple lang. Yung effortless lang na beachy waves. Kayo ba? Sinasabi niyo pa rin yung ang kulot, salot? Oh my God! 2020 na ngayon. Iba na ngayon, guys. Because I believe na ang kulot ay kiyot. Guys, wala akong maisip na karime niya. Yun lang yung naisip ko. So, ang kulot ay kiyot. Okay? We're almost done, guys! Pero sobrang love ko tong look na to. Oh my God. Ang sarap talaga magkulot. So, kung happy na kayo, katulad ako, happy na ako dito, ayoko na masyado namang OA sa pagkakulot. Gusto ko lang yung may texture lang yung buhok ko, ganyan. Kung happy na kayo sa ganyang result ng hair, then, itigil na natin to. Happy na kayo, itigil na natin. Haba na naman itong video na to, mabilis lang to dapat eh. Ang dami ko kasing chika, guys. Ayan! Tapos, crunch nyo lang ng konti yung hair. Ganun. Oh my God. Like, I feel pretty. I feel pretty. I feel pretty. And sino may alam ng kanta na yon? Sa anger management yun na movie ni Adam Sandler. Hindi ko masyado maalala. But, I like that song. But, anyway. Eto na siya, guys. Eto na, may happy na ako sa result ng hair ko. Ayoko na masyadong marami namang curls and all. Gusto ko lang medyo disheveled lang yung itsura. If you're like me, na sobrang inayos ko lang to ngayon and lumabas lang ako saglit, hindi pa siya magtatagal na 3 hours, eh, hulas na agad yung pagkakulot mo, use a hairspray or a texturizing spray. Para sa akin kasi, I wanted to use a texturizing spray kasi hindi niya lang na-i-hold yung hair mo but it adds more volume. So, gusto ko nga ng volumized yung hair. So, ilagay niyo lang siya sa hair niyo like that. Grabe naman yung spritz nito. This one is by Tony and Guy. Ganun. Then, just scrunch niyo lang siya ng konti para pumasok siya sa hair mo. And then, kasi may sea salt to, guys. So, yun yung parang nag-a-add ng texture sa hair mo lalo. Scrunch mo lang siya ng slight. And, this is the final result. Okay, papakita ko yung sa likod, guys. So, I hope you guys enjoy this tutorial. And if may questions kayo for me, please let me know in the comment section. And also, don't forget to hit the like button if you found this video helpful. And, wait, lalunok muna ako. Ayan, pwede na ako ulit magsalita. And if guys, meron kayong request na gusto nyong tutorial na gawin ko for you guys, please let me know also in the comment section. And I'll see you guys on the next one. I love you all. Bye!